Feeling that so Swami's mouth began to water. লিখো না Swami's mouth began to water at the thought of mangoes. ম্যাঙ্গোর কথা ভেবেই ওর মুখ দিয়ে জল চলে আসলো. He wondered, ও অবাক হলো, what made Rama fix, রামা কেন এটা ফিক্স করলো, to have 15 anas, 15 আনা for 10 mangoes, 10টা ম্যাঙ্গোর জন্য. What kind of a man was Rama? রামা কীরকম অদ্ভুত লোক? হ্যাঁ, probably he was like Shankar, ও বোধহয় শঙ্করের মতো. Somehow one could not but feel that he must have been like Shankar, ও হয়তো শঙ্করের মতো. With his 10 mangoes and his iron determination to get 15 anas, 15 আনা নিবে 10টা ম্যাঙ্গোতে, এটা ওর আয়রন ডিটারমিনেশন. Here Swaminathan felt an unaccountable sympathy for Krishna. এখানে ওর কৃষ্ণর জন্য খুব দুঃখ. তাহলে আমরা এখানে কি পাচ্ছি? আফটার ফিলিং দ্যাট দ্য সাম ওয়াজ এ মেজ, প্রথমেও ভাবলো টঙ্কন ওটা একটা ঘুরঘার পথেও পা দিয়ে দিছে, সাপের মতো যে পাগুলো ওগুলো মেজ. স্বামীনাথন কি করলো? ডাইভার্টেড হিজ ভিউ, ওর দৃষ্টিটা ডাইভার্ট করলো. কোথায়? ওই সাপের রাস্তা থেকে সর্পিল রাস্তা, যেগুলো আমরা খেলি না, এই রাস্তা দিয়ে যাও, এই রাস্তা দিয়ে যাও, কোন জায়গায় গিয়ে ভুলভাল ধাঁধার মধ্যে, ওরকম. ওটার থেকে ফ্রম রিডিং দ্য সাম, ওখান থেকে ওর অ্যাটেনশন কোথায় নিল? অঙ্কটা পড়াতে. টু হাউ দ্য ম্যাঙ্গোজ ওয়্যার, আসলে ম্যাঙ্গোগুলো কেমন ছিল. হইল তো, ম্যাঙ্গোটা পড়ে বুঝলাম যে তাকায় ভাবতেছি যতবারই দেখি তত ভুলভাল মনে হচ্ছে, 4বার দেখলে 4 রকম মনে হচ্ছে, এত হারাই যাচ্ছে রাস্তা. সো হি ওয়াজ লুজিং হিজ ওয়ে. তাই জন্য নেক্সট স্টেপ কী করলো? জাগা ওগুলো না ভাবে, এবার আমগুলোকে নিয়ে ভাবি. হিজ মাউথ বিগ্যান টু ওয়াটার, ওর মুখটা জলে মানে ভরে গেল. অ্যাট দ্য থট অফ ম্যাঙ্গোস, আমের কথা যেই ভাবলো, ইয়ামি. হি স্টার্টেড ডাউটিং রামা, ও শুরু করলো রামকে সন্দেহ করা. টু ফিক্স, ওয়ান্ডার্ড বলছে না, কীরকম টাইপের লোক, তার মানে সন্দেহ করলো. টু ফিক্স 15 আনাস, 15 আনা পাবে, ফর 10 ম্যাঙ্গোস, 10টা ম্যাঙ্গোর জন্য. অ্যান্ড হি কম্পেয়ার্ড রামা, ও রামকে কম্পেয়ার করলো উইথ শঙ্কর. শঙ্করটাকে? হু ওয়াজ আ ফ্রুট ভেন্ডার উইথ উইথ কি লিখছি? উইথ আয়রন ডিটারমিনেশন, একদম লোহার মতো ডিটারমিনেশনের একটা দোকানদার. একটা পয়সা কমায় না. মানে এই জায়গাটা একটা কথা বসাতে পারো, মানে জেনে রাখো, লেখার দরকার নেই, মাথায় রাখো. শঙ্কর কেমন টাইপের লোক ছিল? তার মানে শঙ্কর নেভার অ্যালাউড বার্গেনিং, এটা আমরা বুঝে গেলাম, তাই না? In fact, Swami had no idea that in mathematics of simple proportion, the simple proportion in mathematics say, bargaining is not granted as the sum is not granted. Bargaining illustration এর মধ্যে পড়ে না. বার্গেনিং গ্র্যান্ট করা যায় না. বার্গেনিং BARGAINING, বার্গেনিং নেভার অ্যালাউড. ফুল স্টপ হবে এরপরে. অ্যাজ দ্য সাম ইলাস্ট্রেটেড, ওই অঙ্কটা কি ইলাস্ট্রেট করছে? দ্যাট রামা ওয়ান্টেড 15 আনাস, রামা চায় 15 আনাস. স্বামী ওয়ান্ডার, স্বামী অবাক হলো. ইফ রামা কুড সেল দোজ আন্ডার প্রাইসড, UNDER PRICED, একটা কথা, ও কি কম দামে দেবে না? অর নট, এবার আন্ডার প্রাইস না করে চিপারও দিতে পারো অসুবিধা হলে. ইফ হি কুড সেল দোজ চিপার অর নট. সো রামাস আয়রন ডিটারমিনেশন অফ হ্যাভিং 15 আনাস, তাই রামের যে একটা আমাকে 15 আনা নিতেই হবে, এই একটা যে ধারণা, মেড স্বামীকে ফিল করতে সাহায্য করলো.
an unaccountable sympathy, ওর একটা অদ্ভুত দয়া মায়া গিয়ে পড়লো কার ওপর? কৃষ্ণার ওপর। তাহলে এখানে আমার কি কি কোশ্চেন হবে? রেডিং দিয়ে লেখো। How did Swami feel after losing his way in the maze of the sum? এটা মানে প্রথমটা মাথায় ঢুকাও। মেজ কথাটা মানেই হচ্ছে প্রথম। তাকায় থাকে যতবার দেখে এক একবার এক এক রকম মনে হয়। ঠিক আছে, লিখতে পারবা? কি লিখবো বলো? যে after feeling that the sum was a maze, Swaminathan diverted his view from reading the sum to how the mangoes were, তাই না? ঠিক আছে, এবার লেখো 4-5 লাইন ছেড়ে। How did Swami feel with the thought of the mangoes? How did Swami feel with the thought of the mangoes? কি হবে? His mouth began to water at the thought of the mangoes, তাই না? His mouth began to water at the thought of the mangoes. ঠিক আছে, সেম কোশ্চেন না? 3-4 লাইন ছেড়ে লেখো। Why did he wonder at Rama? Why did he wonder at Rama? তাহলে একবারই বলো। Swami started doubting Rama to fix 15 annas for 10 mangoes, and he compared Rama with Shankar, who was a fruit vendor with an iron determination. In fact, Swami had no idea that in mathematics of simple proportion, bargaining is not granted. As the sum illustrated that Rama wanted 50 annas, Swami wondered if Rama could sell those cheaper or not, underpriced or not. এই পুরোটাই লিখবা কিন্তু, ঠিক আছে? এর মধ্যে আরও কোশ্চেন হতে পারে, এইটুকুনটার জায়গা ছেড়ে লেখো। So, with whom did Swami compare Rama? Why? To whom did Swami compare Rama and why? কি বলবা? Swami compared Rama with Shankar, who was a fruit vendor with iron determination. এই জায়গাটা একটা লাইন বলতে করবা। Probably Shankar never allowed bargaining, and in this sum Rama also had been the character who did not allow bargaining. He had a fixed iron determination to have 15 annas in 10 mangoes. এটা কিন্তু এভাবেই বলতে পারবে, আমি বলে দিলাম, অডিও থেকে শুনে নিয়ে লেখো। এবার 7-8 লাইন বাদ দিয়ে লেখো। How did Swami feel at Krishna? Why? তাহলে Swami felt unaccountable sympathy for Krishna. Why? Because Rama had an iron determination to have 15 annas at 10 mangoes for 10 mangoes, and as Rama would never allow bargaining, so to have the mangoes in cheaper price, তাই না? কথাগুলো লিখতে পারবা নিজের মতো। So, Swami felt an unaccountable sympathy for Krishna. লিখতে পারবা? So, have you done the sum? তুমি কি সামটা করেছো? Father asked, looking over the newspaper he was reading. তখন Father, will you tell me if the mangoes were ripe? পাকা নাকি? মানে ও তো তখন দেখলো, ও তো অঙ্ক করতেছে না, ও তো ভুলভাল ভাবছে, দেখলে এখন তো সময় কিনতে হবে, টু বাই টাইম। ওর বাবার কাছ থেকে সময় কিনতে হবে, নইলে ও তো কত টাইম পিছাতে হবে, সময় কেনা যায় না, তাই তো?
সময়টা কেনা যায় মানে তুই আমাকে বললি যে কাজটা প্রতিদিন আমি আরও 2 ঘন্টা পরে দিব, তাই জন্য আমি কী বলবো, আমি সময় কিনলাম। ও বললো ফাদার উইল ইউ টেল মি ইফ দ্য ম্যাঙ্গোস ওয়ার রাইপ, ওগুলো পাকা কিনা। ফাদার রিগার্ডেড হিম আ হোয়াইল, কিছুক্ষণ ওর কথা ভাবলো, অ্যান্ড স্মদারিং এ চাপ স্মাইল, একটা স্মাইল লুকিয়ে ও কী করলো, ডু দ্য সাম ফার্স্ট, আগে অঙ্ক করো, আই উইল টেল ইউ ওয়েদার দ্য ফ্রুটস আর রাইপ আফটারওয়ার্ডস, ফ্রুটটা রাইপ না গ্রিন সেটা আমি পরে বলে দেবো। স্বামীনাথন ফেল্ড আর্টারলি হেল্পলেস, ও একদম অসহায়ের মতো ভাব দেখালো। ইফ অনলি ফাদার উড টেল হিম, যদি ওর বাবা ওকে বলে ওয়েদার রামা ওয়াজ ট্রাইং টু সেল রাইপ ফ্রুটস অর আনরাইপ ওয়ান্স, রাম কি রাইপ না আনরাইপ কোন ফ্রুট বিক্রি করছে, এটা যদি বলে, অফ হোয়াট ইউজ উড ইট বি টু টেল হিম আফটার, পরে বলে ওর কী লাভ হবে। হি ফেল স্ট্রংলি, ও স্ট্রংলি এটা ফিল করলো, that the answer to this question contained the key to the whole problem, এই কোয়েশ্চেন আনসার পেলেই এই অঙ্কের সলভ হবে, এটাও ভাব। আমি এইটুকুনি আজকে দেবো, আর এইটুকুনের মধ্যেই আমি লিখিয়েছি, এর মধ্যে কোয়েশ্চেনও দেবো, দাও তো আমাকে খাতাটা। তাহলে আমরা কি পেলাম, চলে যাও লেখাতে। ওয়েন স্বামী ওয়াজ লস্ট, যখন স্বামী নিজে হারিয়ে গেছে, ইন দ্য মেজ, প্রথমেই আছে মেস, অ্যান্ড ইন দ্য আয়রন ডিটারমিনেশন অফ রামা, রামার আয়রন ডিটারমিনেশনে, অ্যান্ড হিজ সিম্প্যাথি ফর কৃষ্ণা, কৃষ্ণার সিম্প্যাথিতে, হিজ ফাদার আস্ট হিম লুকিং অ্যাবভ দ্য নিউজ পেপারের ওপর দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে কী বললো, নিউজ পেপার হি ওয়াজ রিডিং, ইফ স্বামী হ্যাড ডান দ্য সাম, স্বামী কি ওই অঙ্কটা করেছে কি না, বিকজ স্বামী হ্যাড spent enough time to complete the sum, অনেকগুলো টাইম স্পেন্ড করছে তাই জন্য বলল। when স্বামী understood that he was bound to solve the sum, ও বুঝলো আমাকে তো করতেই হবে, he started showing excuse, ও এক্সকিউজ দেওয়া শুরু করলো, that if his father would tell him, যদি ওর বাবা ওকে বলে whether the mangoes were ripe or not, ম্যাঙ্গোটা রাইপ না নট, হি কুড সলভ দ্য সাম ইজিলি, তাহলেই ও অঙ্কটা সলভ করতে পারবে। স্বামীজ ফাদার আন্ডারস্টুড হিজ এক্সকিউজ, ওর বাবাও ওর এক্সকিউজ বুঝতে পারলো, বাট অ্যাজ অ্যান আইডিয়াল ফাদার, একজন আইডিয়াল বাবা হিসেবে, হি স্মদার্ড হিজ স্মাইল, হবে ঠিক কর, ওর নিজের স্মাইলটা লুকালো, আফটার রিগার্ডিং স্বামীজ কোয়ারি, স্বামী যে কোয়ারি করলো যে ওইটা ওই আমটা পাকা না কাঁচা, সে কোয়ারির কথা ভেবে ফর এ ওয়াইল, কিছুক্ষণের জন্য, দেন হি কনসোল্ড স্বামী, তারপরে স্বামীকে সান্ত্বনা দিল, দ্যাট ওয়েন স্বামী উড ডু দ্য সাম, যখন স্বামী ওই অঙ্কটা করবে, হি কুড টেল হিম ওয়েদার দ্য ফ্রুটস হ্যাড বিন রাইপ অর নট, তাহলে ওকে বলবে ফ্রুটটা পাকা না কাঁচা। স্বামী ফেল্ট আটারলি হেল্পলেস, কিন্তু স্বামী কিন্তু একদম নিজেকে হতাশায় ভুগলো, হোয়েন হিজ ফাদার অ্যাভয়েডেড হিজ কোয়ারি, যখন ওর বাবা কোয়ারিটাকে অ্যাভয়েড করলো, অ্যান্ড অর্ডার টু ডু দ্য সাম ফার্স্ট, ওর কোয়ারিটাকে অ্যাভয়েড করে বললো আগে অঙ্কটা করো, ও তখন দুঃখ পেল। হি থট ইট উড বি অফ লিটল ইউজ ফর হিম, ও ভাবলো এটা তো খুবই কমই, ওর ওর কী আর লাভ হবে। ওয়েন হিজ ফাদার উড টেল হিজ টেল দিস আফটারওয়ার্ড, হিজ বলছি নাকি, টেল হিম দিস আফটারওয়ার্ডস, ওকে যখন পরে এটা বলবে, টেল হিম দিস আফটারওয়ার্ডস, ঠিক করো। অ্যাকচুয়ালি স্বামী নেভার ফেল্ট টু সলভ দ্য সাম, কখনোই ভাবে না সলভ করবে, অ্যান্ড সো হি ফেল্ট স্ট্রংলি, তার জন্য খুব স্ট্রংলি এটাই ফিল করলো, দ্যাট ইফ হি কুড ডু দ্য হি কুড নো, যদি ও জানতে পারে, দ্য স্ট্যাটাস অফ দ্য ম্যাঙ্গোস, ম্যাঙ্গোর স্ট্যাটাস সম্পর্কে যদি জানতে পারে, ম্যাঙ্গোর স্ট্যাটাসটা কি, রাইপ অর আনরাইপ, হি কুড হ্যাভ দ্য কি টু দ্য হোল প্রবলেম, তাহলে সমস্ত প্রবলেমের সলভ পেয়ে যাবে। তাহলে কোশ্চেনটা কী হবে, প্রথমে লেখো, হোয়াট ডিড স্বামীজ ফাদার আস্ক, হোয়াট ডিড স্বামীজ ফাদার আস্ক when he had
an unaccountable sympathy for Krishna. What did Swami's father ask when he had an unaccountable sympathy for Krishna? Ki hobe? When Swami was lost in the maze and in the iron determination of Rama and his sympathy for Krishna, his father asked him, looking over the newspaper he was reading, if Swami had done the same. Same question likho. Why? Because Swami had spent enough time to complete the psalm. He had no idea that his son was not doing the psalm. He was just spending time with the psalm. Next question. কতখানি জায়গা 1 2 3 4 5 8 9 লাইনস ছেড়ে লেখো. How did Swami answer his father? How did Swami answer his father back? How did Swami answer his father back when his father asked him? লেখার দরকার নেই, এটার পরে তো কি বললো বলো. When Swami understood that he was bound to solve the sum, he started showing excuse that if his father would tell him whether the mangoes were ripe or not, he could solve the sum easily. Same questioning hobe. How was his father's reply? How was his father's reply? কি হবে বলো. Swami's father understood his excuse, but as an ideal father, he smothered his smile after regarding Swami's query for a while. ঠিক আছে? হ্যাঁ, জায়গা ছাড়ো, প্রায় 9-10 লাইন ছেড়ে লেখো. How did Swami's father console? How did Swami's father console him after smothering his smile? After smothering his smile, Swami's father consoled him that when Swami would do the psalm, but would complete the psalm, he would tell him whether the fruits had been ripe or not. ঠিক আছে? এবার সেম কোশ্চেনে লেখো. How was Swami's reaction at his father's consolation? How was Swami's reaction after his father's consolation? Bolo. Swami felt utterly helpless when his father avoided his query and ordered to do the psalm first. He thought it would be of little use for him when his father would tell him the answer afterward. ঠিক আছে? সেম কোশ্চেনে লেখো why. কেন বাবাকে এরকম ভাবলো? কেন? Because actually Swami never failed to solve the sum, and so he felt strongly that if he could know the status of the mangoes, he could have the key to the whole problem. পারবে? আমি কিন্তু সবই লিখে দিয়েছি, জাস্ট এটা আমাকে কিন্তু কপিতে লিখে নিয়ে আসবো, আমি যেন ফাঁকা না থাকে. ঠিক আছে?